You have alternative English. Okay. What's your name? Yes. Pradeep. Pradeep Kumar. Mandik. Yeah, from Bali side. Okay, right. You have political science. What are the optional subjects related to the subject? History, economics, and English. Okay, students, we must have to initiate the first chapter relating to the fine poetry. But do you have the book? You come to the front and sit with the assist. Dear students, the first poetry and starts page 14 of your book. Indian children speak. Indian children speak. Listen here, students. Indian children speak. It's by Juanita Ben, one of the foremost and fine poets of English literature. And when we discuss about Sukar Asher, the poem is concerned students, Indian children speak. Almost all you know, Pradeep Ashish, most of the knowledge or inclination that we all have certain marks or security marks. We were also belonging to English medium in our 10th, 9th, 8th, so on and so forth. Still, then what is the problem with the cause? That communication skill. Even our president and prime minister, they are taking the cheat while attending different type of conferences, they are also delivering and with the help of the translator. So what? It is one type of a commenting juxtaposition. Indian children speak. What type of a speech is delivered by the Indian children? It becomes commentary. It becomes a jeopardy. It becomes, I mean, one type of a mocking. So as the real Indian children. So students, pre-reading activity, very often we fail to understand each other. Most of the time we comment. Suppose Pradeep was a student, I mean CBSE, or ICSE, CBSE. And Ashish is also CBSE. Ludon is also CBSE. But when we see certain students related to ICSE, one type of a discrimination is created among us. That we belong to CBSE and they are ICSE. And ICSE students are making certain type of narrow belief towards it. So students, very often we fail to understand each other. That is our problem. We don't recount, we don't make out. Most of the time, Tejarvar comes in alternative English. So while communicating with you, I must have to deliver the verb pattern related to phrasal verbs. So very often we fail to understand each other. This happens especially when we are prejudicated against each other. What is the meaning of prejudicated negative concepts? Negative concession unless and until we go through the in-depth idea. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାବଦରେ କିଛି ନ ଜାଣିଛେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଲା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଳେବେଳେ କହିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦବ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୋଲାକ୍ସିଂ ରେ ଯିବା knowledge sense ରେ ଯିବା ଜଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ attitude ଅଛି problem ଅଛି we must have to compromise and after certain days it would be clear. So student what this happens especially when we are prejudice means negative concept against each other ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା
To understand the other, we need to develop a positive attitude. Unless and until we have positive attitude, we must not further. We must not go further. ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ. How would you react if you are described as just the opposite of what really you are? ତୁମେ ଦୁନିଆରେ କଣ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ କହିବାକୁ ଗଲା, he must be knowing actually with the commentary section. The finest, I mean, hit man is Rohit Sharma. But now he is not in proper form. The people are commenting. When Virat Kohli was not playing very well, at that time there are so many comments. So people must take a negative attitude. Still then we must have the patience. We must have the tolerance to defend any type of a challenge, any type of a situation raised we are in. जो जगह जेकोसी प्रकार प्रदीप पे नेगेटिव एटीट्यूड आसु हमें ताको करका कन्वर्ट रे कोन ना पॉजिटिव सेंस या द्वारा हमर अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हे परिबो एवं हम गोटे परफेक्ट कॉन्फिडेंस से परिबो. How would you react if you are described as just opposite of what really you are? तमे जान समझ जदि लोक से माने कहिया को आरंभ करिवे बहुत समय रे बहुत लोक कोन करंती एक्चुअली दे बिलीव इन बटरफ्लाई वर्ड्स. बटरफ्लाई वर्ड इन सेंस कोन सुपरफ्लक्स वर्ड्स ऊपर ढोलिया कथारे मु प्रदीप बाबद रे कि आशीष बाबद रे किछि जानिनी कि भाई ए से पर दी जण को कॉलेज क्लास करूना मु बाबा सुनि जे मु सब अलग लोक कर गपि प्रदीप से कॉलेज रे क्लास करूना ये गुडा ह्यूमर रे like wildly different. Most of the time misunderstanding would happen. So students, what can you do to clear the misunderstanding? It is misunderstanding ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, not proper making out. जोटा properly ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନା. It is inscrutable. What type of suggestion we must take by which certain conflicting or disputing issues may be resolved. Certain conflicting ହେଲା कि disputing issue गुड़ाक ଆମେ resolve ବା समाधान କରିପାରିବା. Now, read the poem below to see how the speaker tries to clear one such misunderstanding of some white people about the red Indian children. White people are there. विशेषकर गोरा लोग माने जोटी अछंती ସେମାନେ କଣ କରିବେ ରେଡ୍ ମାନଙ୍କ एगेंस्ट पे कारण ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବ୍ଲାକ୍ इन कलर ଏମାନଙ୍କ एगेंस्ट पे କଣ କରିବେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ. So the text people said Indian children are hard to teach. Don't expect them to talk. But I was talking to Pradeep at the initial stage. Indian students may be securing 95%, 98%. Still then, they are actually unable to deliver something, to express something. So, the poet is of the opinion that people said in the sense common people, the British people, the white people, said in the sense comment. What they comment? Indian children are hard to teach. Red Indian ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାରଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେନି ଚୁପଚାପ ବସିବେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ ପାର୍ଟନ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ରେ କହିବେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ yes no follow yes sir ଇଜେନି କ୍ରିଟିକାଲ with no sir yes no ରେ ସେ କଣ କରିବେ ଟୋଟାଲି କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ କ୍ଲାସ ରେ. So people said Indian children are hard to teach. Don't expect them to talk. Actually, while derivative, I will represent class students. My principle is that you must have to represent your idea. Today is International Women's Day. International Women's Day. Perhaps close to second year science students have classes related to this. Today in English class, English, we must have some type of representation of 2 or 3 minutes relating to International Women's Day. So, what I want that since you have alternative English speaking certain type of vernacular language, English has its originality. It is a royal subject. It has been borrowed from Britain or foreign country or foreign language. It is certain type of foreign identification. Still then, domestic in much more countries. But maximum control of one have follow it. Are what ingenious activities ରହିବ so far as the expression is concerned. So people said Indian children are hard to teach. Don't expect them to talk. ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ. Don't expect them to talk. Last night, correct. One day, stubby little boy said, stubby in the sense कौन? ଆମେ देखो गेड़ा लोग गेड़ा मोटा लोग. Indian children माने करो fitness नहीं.
से माने एक्सरसाइज करते जिम जाते जहाँ खाइले पीले बेसी टिके लेजीनेस रे नथि एते स्पोर्टिंग नथि तमे देखिबो ऑस्ट्रेलिया रो क्रिकेट प्लेयर को देखो इंडियन प्लेयर मन को देखो वेस्ट इंडीज रो प्लेयर को देखो इंडियन प्लेयर को देखो न्यूजीलैंड देखो साउथ अफ्रीका देखो ताकर फिजिकल फिटनेस इंडियन मानकर फिजिकल फिटनेस रे टिके क्लाइमेटिक कंडीशन जो डिफरेंट सो वन डे स्टबी इन द सेंस कोन हमें जोटा कहू तापर बुक रे देछि ग्लोसरी रे शॉर्ट एंड थिक केडा आउ टिके थिक माने कोन बुटा अपोजिट ହେଲା थिन ठीक थिबो से माने कोन कहले लास्ट नाइट द मून वेंट ऑल द वे विथ मी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मु जुआडे गली जन मु संगे संगे गली अर्थ बुझल नहीं मु जुआडे गली जन मु संगे संगे गली जन मु फिक्स किंतु मोर मूवमेंट होउची मु कोन कहली और विशेष करी one day stubby little boy said last night the moon went all the way with me मु जुआडे गली मो संगे संगे कोन गली जन गली अर्थात मून गले when I went out to work ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି ଏ ହେଇକି ଜହ୍ନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ହଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲି ଜହ୍ନ ଆଉ ତାମାନେ ଆମର ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ ଆସୁନି ଯେ ମୁନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ସନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ ଆମର କଣ ହଉଛି ଆର୍ଥର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଠିକ ନେକ୍ସଟ people said Indian children are very silent बहुत निरीह निश्चल चुपचाप भी बसती है अनुमति सार their only words are yes. Have you taken an meal? No, sir. Do you want a biscuit? No, sir. यदि मैं कहिबे you will take your meal after the class? Yes, sir. तो yes कहि कि से कोन करते गोटे गोटे वर्ड रे कोन कहि फिल अप कर दियौ गोटे गोटे so their only words are no and yes or but right fancy confined softly so but ragged fancy confined softly listen to me what is the meaning of a rat rat in the sense तो मैंने विशेष कर इंडियन चिल्ड्रन में हमें कभी बात ले हमारा बेसिक नीड है फूड क्लॉथिंग शेल्टर बेले मैं कौन करू हमारा आइडेंटिफिकेशन के हम डेकोरम पाई एटलीस्ट हम पे गोटे टिके ड्रेस ड्रेस होचे हमर एक्सटर्नल विजिलेंस गोटे लोक कहते माने भिक जदि भेक दिगो भिक पड़े that means you must have to deposit your money to be get money तमे जदि टिके शो ऑफ न करिवो ताले समाज काम कोन करे लोक के ब्लेम ऑफ करिवो तन बेले बेले कोन करंदी देखो बट रैट फैंसी स्कूल बॉय कोन करे चीरा पोशाक पिंदे कन्फाइंड सॉफ्टली इन द सेंस तमे देखि दिबो निजको निज बानी नबो हम भारत हम इंडियन पिला जदि बजारियो ए बाबा हां तो पाठ पढ़ा भी कोन एमती प्रॉब्लम होछ टिके फाइनेंशियल प्रॉब्लम यही बटा मु कहूची 100 रु बोधे 99 पिला अरे बही कहीं गिड़ी ना जाए अल्टरनेटिव अरे पिकनिक अरे पिले गोटे सेमिनार करबा मैक्सिमम टाइम आमे हम कथा नुहे मु भी बोधे पाठ पढ़ा बेले से এইটা ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି କେତେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତି ଭଲ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠାରୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ କି ଆମର ରିଚେଷ୍ଟ ଲୁଡୁନ ତା କଣ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଶିଷ ତ କହିଲେ କରି ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗରବର ଦୁନିଆ ଭଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯଦି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଅବଶ୍ୟ ଯଦି କହିପାରିବେନି ଯଦି ତମର କଣ ବାବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ତମର ବିଜନେସ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୋର ବିଜନେସ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ डाउन ଅଛି ଆମେ ତ କୋଚିଂ ଲାଇନ ଅଛୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହନି ଯୋଉଠି ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବଲା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପଦ okay students try to understand my viewpoint last night that is my dress is old but at night the moon is kind then I wear a beautiful moon color dress ड्रेस टा कलर नुहे ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ କଲର ହେଲା ସିଲଭରି କଲର ପଡି ଯାଏ ନା ଏ ପିଲେ ଦିନରେ ତମେ କାହାର ଧୂଳି କି ମହିଳା ଜାଣିବ ରାତିରେ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ କହିବ କାହିଁ ଧୂଳିଟା ବିଚିକ୍ରେ ରାତିରେ
अरे आशीष कहीं से महिला छात्र पिक्चर अरे जना पड़िबो कि so it is the deliberation of fancy that the moon is very kind because I am blessed by the silvery colored dress or moon colored dress. People said Indian children are dumb. Most of the time they are actually wordless. They are talkless. They are voiceless. Most of the time they like silence. They know that silence is silvery. Then deliberation is good. Right? ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିରବରେ ବସିବାଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ କ୍ଲାସରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସଟା ଆମର କଣ ଡିସେମିନେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ମେଥଡ ଏଟା ହଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଏଟା ଯଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହବ କେତେବେଳେ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡେଲିଭରେସନ ଆସେ ତେଣୁକରି listen people said Indian children are dumb they are silent they are unable to reinforce a word they seldom make a reply ସେମାନେ क्वचित rarely actually deliver a word, deliver an answer to the proper question, but they are evident to it. ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ସର କହିବେନି ଦି ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଠିକ ଠାକ ମୁଁ କହିବି ତୁ କହୁନୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଲିଭରେସନ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ they are lacking the confidence. They seldom make a reply clearly. I hear Taylor's answer. Taylor's sense India. ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୟ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ ଆନ୍ସର ଦିଏ କଣ ଆନ୍ସର ଦିଏ yes the sunset is so good I think God is throwing a bright shawl around the shoulders of the sky that means they are always superstitious the day starts with the sunrise actually night comes at the advent of a sunset so Taylor's yes the sunset is so good very attractive ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗଡ୍ ଇଜ ଥ୍ରୋଇଂ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ ସାୱଲ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଜ୍ଜଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାଲ ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ଶାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶାଲର କଲର କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଶାଲ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ ଦି ସ୍କାଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର shoulder of the sky ଆକାଶର କାନ୍ଥରେ ସତୀଜ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କାହା କାନ୍ଥରେ ପକେଇଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି people said Indian children have no affects Indian children ଏତେ actually monotonous ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କନସେପସନ ରହିଛି so far as the schooling when a boy talks with a girl or when a girl talks with a boy different type of criticism or mockery come to the forefront ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମେ କେହି କଲଚରରେ ବଢିଛେ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଥିବ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଓ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ ଝିଅ ମାନେ କହିବେ ଇଏ କଣ ଆମ କଲଚର ହଉଛି କନଜରଭେଟିଭ ଆମ କଲଚରର ବ୍ରଡନେସ୍ କାରଣ ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ବଢିଆ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଅଛି people said Indian children have no affection they just don't care for anyone କିଏ କଣ ଭଲ କହୁଛି ମନ୍ଦ କହୁଛି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ ଆସିଲେ କ୍ଲାସରେ ବସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜର୍ଣ୍ଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ so then I feel Ramon's hands I hear him whisper କାନରେ ଚିପ୍ ଚିପ୍ କରି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଲାଉଡଲି ପଚାରି ପାରିବିନି ଆସିକି ପଚାରିବ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଚୁପଚାପ କରି କହିବେ ତାଙ୍କ ଭଏସ କରିକି ଶୁଣିଦବ କି they are ashamed of actually talking anything to anybody else. A wild animal races me since my mother sleeps under the ground. Will it always run and run? People said Indian children are you. Listen, students. Most of the time we are fragmenting ourselves. We have no identification. ଆମ ଘରେ ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନଈକୁ ଯିବୁନି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଥାଏ ନଈରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଥାଏ ପାହାଡକୁ ଚଢି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଡିଗଲେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝ
A wild animal races in me since my mother's lips. ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପଦାକୁ ଯିବୁନୁ, କୁକୁରଟା ଅଛି କାମୁଡା କୁକୁରଟା, ଆଉ ତୁ ନିଜେ ଟିକେ କନସିୟସ ରେ ରହିବୁ। That means we are most of the time get warned, get aware by our teeth and kin, by your kin, including family। ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସଜାଗରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଠିକ, ଏମିତି କରାଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉ ନା we get suffocated, ଆମେ ଶ୍ୱାସ ଧରିଯାଉ, କଣ କରିବୁ କଣ ନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ଟା। We always run and run, ଇଏ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧାଇଁବ, run and run। People said Indian children are deluded, Indian children ବହୁତ କଠୋର, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ସେମାନେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ କଣ କହିବେ, ଥ୍ରାସିଂ କଥା କହିବେ, କାଇଁ ମତେ ଏମିତି କଲୁ ଚାପେଇ ଦେ। ତେଣୁ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ we lack our compassion, we lack the sociability, we lack to be the honest or I mean living creature on this earth। ଏ earth ରେ ଆମେ ଗୋଟେ living creature ଅଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବେ, ଆମ ବାପା ମା ଯାହା କହିବେ, ଆମ ଟିଚର ମାନେ ଯାହା କହିବେ, ଆମ ସୁପେରିୟର ଯାହା କହିବେ ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। We are always obedient, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସୁପରଭିଜନରେ ଆମକୁ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। So they don't seem very bright। Then I remember Joe Henry's man, they don't seem very bright actually। କହିଲି ତମକୁ starting ରେ ओडिया मीडियम ର ପିଲାମାନେ 95% ରଖିଥିବେ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ 65% ରଖିଥିବେ। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିବେ by communication skill, by asking or saying something else to the teachers or guardians of students or seniors and superiors। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ strict, they are very silent, lovely। So students, they don't seem very bright। Then I remember Joe Henry's remark, Joe Henry, the tree is hanging down her head because the sun is staring at her। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର କିରଣ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଗଛ କଣ କରିବ, ତା ଡାଳ ଗୁଡାକୁ ନୁଆଇଁ ଦେବ। ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡା ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏକ୍ସେସିଭ ହିଟ୍ କିଏ ସହିବ, ଗଛ। ଗଛ ସହିଲା, ଆମକୁ କଣ ଦେଲା, ଛାଇ ଦେଲା। ତାମାନେ କଣ, ଆମ ଲେସନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫରଗିଭନେସ ଇଜ ବେନେଭୋଲେନ୍ସ, ମାନେ ଦୟାର ପରୋପକାର କରିବା ବା ଦୟା ଦେଖେଇବା, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କଲୁ, ଲାଇଫରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିକି ଆସିଲୁ towards the benediction or towards the blessing। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖ, ବାୟୁ ଦେଖ, ଗଛ ଦେଖ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କହନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କିରଣ ତମେ ନେଇଯାଉଛି ସରିଯାଉଛି, ବାୟୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପବନ ତମେ ନେଇଯାଉଛ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ତାହେଲେ ମୋର ସରିଯାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ପର ଉପକାରକୁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟମୟ ବ୍ରତ ବୋଲି କନସିଡର କରନ୍ତି। They always consider that service to mankind is service to others। So students, the tree is hanging down her head because the sun is staring at her। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି to the sunrise, to the rays। ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ରେ ମାନେ କଣ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ rays, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ଗଛ କଣ କଲେ ନା ଡାଳ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କଣ କଲେ, ଛାୟା ଦେଲେ। The tree is hanging down her head because the sun is staring at her। ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛକୁ କିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଫିଲୋସଫିକାଲ କଥାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଭଲ। White people always stare, they do not know it is not polite। White people ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଅବଜରଭେସନ କରିବେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ କରିବେ, ତାର ଟ୍ରୁଥଫଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ତାର ଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ସ ବୁଝିବେ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଚାଳନା ରିଜିନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। କିଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପଲ। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପୋଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା ଦେ ଆର କନସିଡର, ଦେ ଆର ଡେଲିବରେଟ, what they benedict, that is nothing but for the benefit of the society। People said Indian children never take you in the sense persuade।
इंडियन चिल्ड्रेन तुमको परसुएड करि परिबेनी प्रपत्ताई परिबेनी अर्थात ब्लैकमेलिंग करि परिबेनी तुमको तो जहाँ गोटे जोड़े ना कथा कहि तो कुटी कुटी कर नहीं जिवे इंडियन चिल्ड्रेन से कथा people said Indian children never take you in said their thoughts you will always stand तुमको किसी निजर कर नहीं परिबेनी कारण सेमानकर सेमति आकर्षण नाही सेमति तांकर कल्चर नुहे outside their thoughts you all always stand तांको चिंताधारा बाहर तमे रहइबो अर्थात कोन वेस्टर्न कल्चर जो चिंताधारा इंडियन कल्चर चिंताधारा भितर नेबे ना होइल the tree is hanging down her head because the sun is staring at her sorry and I have forgotten the idle words that people said बेले बेले लोक माने कोन करंती आइडियल 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 माने होची नोबल बा आदर्श ये आइडियल आईडीएलई आइडियल इन द सेंस नॉनसेंस बाच्य I have forgotten the idle words that people said लोक माने कहउतिले कोन कहउतिले but treasure the day when iron doors swung wide and slipped into the heart of Indian land ये जा भारतीय मान को कहूना कहीं ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି when iron doors swung wide ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକୁଳି କବାଟ ରହିଛି ସେ କବାଟ କରିବ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ଆମେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାରୋଇଜିଂ ରହିବନି ସେଲ୍ଫ ଇଲନେସ ଆସିବନି ଆମର ଫେଲୋ ଫିଲିଂ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ରହିବନି ଯୋଉଟା ରହିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହବା ବାଇ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୱି ଫିଲିଂ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦରଜା ଅଛି ଯୋଉ ଦରଜାଟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମେ କଣ କରିବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନେକ୍ସସ୍ କରିବୁ ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନେଗୋସିଏଟ କରିବୁ ସେମାନେ ଆମ ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରିବୁ ସେମାନେ ଆମ ଫିଲିଂସ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଂସ ବୁଝିପାରିବୁ our society will benefit itself and I slept into the heart of the Indian land ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବିଖ୍ୟାତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କରିବି ଏକ୍ଜିବିଷ୍ଟ କରିବି ନିଜକୁ ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିବି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ରେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଇନଫେରିୟର ଯିଏ ଯାହା ଜଣା ପଡେ ସିଏ all categories it's not good very fine topic Indian children speak it is very well କେତେ ଟାଇମ ଅଛି 20 minutes ଠିକ ଅଛି positions definitely next class we will start with probability something ये कितना कितना कुछ क्लास तो ये कौन कौन दे दे इसे भी रखी के लिए मुझे ग्रुप का मतलब इन्फॉर्म करी उस पर ठीक है
Rani, আজকে তো exercise করছি তো YouTube টা ডকুমেন্ট আর রিলেটেড put the cup dash the dish the cup dash the dish second question the cows are dash the fields the cows are dash the fields লেখা Michael goes dash school তারপর লেখা he is fond dash reading novels